Buba, go on. ah mbokki déglukat yi mu ne naa dal di sant di leen dal di gërëm so li nga xam ne mooy Gam Food TV ak bu nekk rek dañ fi dal di ñëwaat pour dal di waxtaanaa yéen si lu nga xam ne mu ngi ko dal di jëble si lu nga xam ne mooy football yi Gambia imma home wala lu nga xam ne mooy international nag ñu dal di seet lu nga xam ne mooy doomi Gambien si kooji Gambien si lu nekk di dal di liggéey loolu moo tax namoo ne leen trop wante tam ñu ngi dal di jéeglu tam lu nga xam ne mooy xat-xati waxtu tam ak lu nga xam ne mooy pas-pas wante tey tam man suma boppa delluwaat naa fii ku nga xam ne mooy Moussa Fall delluwaat na fi waat ku nga xam ne mooy coach Sanga Yafa tam delluwaat na fi waat comme ni leen ko dal di gisee si lu nga xam ne mooy si flyers yi tey nag di leen dal di waxtaanee lu nga xam ne mooy gan bu doon dal di xaar gan bi dal di nekk lu nga xam ne mooy African Cup of Nations leroon tam bi léegi ne tey ba January 2022 suñu yàlla mayee fekkee loolu dañoo dal di waxtaanee loolu dañoo dal di séntu loolu moo tax tey tam gannaaw draw bi tam ñu dal di fee toog waxtaanaa yéen wante ne tam waxtaan bi du mën a dal di ne su fi dal di amutee lu nga xam ne mooy player waxtaan bi du mën a dal di ne su fekkee ne tam yéen ñu nga xam ne yooyu audience yi wala auditeurs yi tam fekkate tam xoolu leen loolu moo tax tey dinañ fi dal di dalal ku nga xam ne mooy Steve Tarawale ñu dal di waxtaanaa moom wante wala moo dal di dugal rek ma dal di bàyyi ku nga xam ne mooy suma naataango tam ku nga xam ne mooy Habib Fall dal di nuyoo wala Habib di dal di nuyoo rek ñu ngi dal di nuyu ku nga xam ne mooy Omar Jatta mu ngi dal di nekk behind the scene ku nga xam ne mooy Lamine Baro di ko dal di nuyu moom at njabootam tam di dal di nuyu ñëpp Habib ma dal di laa bàyyi rek géej ngeen fee dal di ñëw namoon leen leen nama naa la tam ma dal di bàyyi nga dal di nuyoo. Wow, once again, Alhamdulillah, it's always nice to be here. You know, our usual Friday show. Degalatay amon nañ ay tiha because some of our colleagues dañ amon xam nga seen job bi moo taxoon xam nga mënuñoo ñëw waaye we trying to figure out that ba nga xam ne dinañ mun di ñëw consistently because xam nga rek show bi nekk na show boo xam ne show bu am solo la te there are many people ñoo xam ne ñu ngi follow show bi so lu ñoo wax suñu gaay rek mooy ne we are working on our schedules pour nga xam ne dinañ mun di ñëw consistently xam nga jox leen show boo xam ne ngeen kontaan because there are a lot of things to talk about so once again to all our friends family and well wishers we are good we are back again so alhamdulillah we are here wala su lañ dal di dugg si rek ma dal di laa bàyyi nga dal di profité si lu gaaw rek nga dal di sant nga dal di nuyu tam waa Falcons waa Rhino ak ñi nga xam ne tam ñooy Steve bi ko ñi nga xam ne tam qualified leen ak tam yeneen second division team su nga xam ne tam qualified leen pour dal di dem si GFF parce que tam ñu dal di use lu nga xam ne mooy plateforme bi. waaw this year moom nekk na at boo xam ne dama enjoy trop Gambian football because most of the time maa ngi woon on the ground di seetaan both first and second division so gis naa team bu mel ni Falcon nga xam ne bu mu ñëwee yàggut waaye with a proper planning and a good management ñëw nañ def loo xam ne nit ñi gëj nañ ko gis ñëw nekk team bu ees nekk very young team with a very young coach ñu ñëw xam nga ñëpp foogoon ne they are just coming to stay in the second division ñu ñëw mu tombé time yi corona and then league boobu stop ñu ñëwaat wane na ñoom they are good to go they even lose I remember they lost their first match ñu bounce back ñëw made history qualify to the first division so from the members and friends of Gambia Football Fans TV ñu ngi wax gaay a big congratulations to everybody involved from the coach to the big man himself Moussa Jammeh aka Falcon you know so loolu moom ñu ngi ko rafetlu ak ñu dëkkee side boobu yëpp Wellingara you know Abuko you know it's a good feeling ñu am team ci yoo xam ne dañoo jógee from the community from there tamit gis nañ ne Samga is back ku xam nga ne Samga is a very good team used to be a great team in the past so many good players passed through so gisaat Samga ñëwaat back in the top tier of Gambian football loolu tamit nekk na loo xam ne seen fans yëpp ñu ngi ko rafetlu so once again tamit ñu ngi la wish good luck si next season bi so gis ne Samga ak Falcon ñoom ñoo qualify on automatically because Falcon are the champions and then Samga ñoo jël second then ñu ñëw si playoff si ñu gis ne Steve bi ko play na Jam City so I was thinking that dafa nekk a very cagey affair a tough game but because use the advantage of playing on their own ground mooy stade bi waa Bakaw yëpp gën a Bakaw entirely dañ gën a support
because players I think I should be in by now. they did really well. So you do Jam City by 4 goals to 1. So Assalamu alaikum. that's the big man himself. Wa alaikum salam. Nuyu So naa leen, man. and then we also saw Rhino team boo xam ne mu jógee Niamakunku moom tamit yàgg na si second division Rhino ñoo ne made history, play a very good game against Gunjur mu nekk a tough game, very very tough game. So why xam nga with some magic ñu end up xam nga winning Gunjur by 2 goals to 1. So Rhino tamit they are in the first division come next season. So am nañ Falcons, Samga, Team Rhino, and then we have Steve Biko, formerly the Giant Killers from Bakau. So non la fa demee. Coach Sana soo gisee ñu dal di ndookale lu nga xam ne mooy club si Steve Traoré si boppam Serekunda East lam dal di jógee play na nawetaan play na zonals moo tax tam si juróomi at si fukki at play si muy Rhino muy Steve Biko muy Samga ñooy représenté lu nga xam ne mooy national team bi. Sana ñu dal di laa bàyyi rek nga dal di nuyu wala ñoo dal di dalal Buuba. jërëjëf Buuba maa ngi la delloo nuyu yow tamit ak Habib Fall di nuyu suñ fans yëpp di jégalu nag mi ñëw di past 2 weeks yi comme Habib nu ko waxee rek dañ amoon ay rek ay technical issues lañ amoon waaye we are definitely happy to be back and then ñu continue show bi. They also use this opportunity to welcome Buuba Steve Tarawale. Si show bi Gam Football Fan Forum. It's been long overdue now. Trying several times to get hold of him, but we all know his busy schedules. He's always busy. But this time they're going to want that and make sure that we follow the right protocol. And we are happy and sure that everybody out there is definitely looking forward to therefore I use this opportunity come all the time the mother fit to see coaches we congratulate Jane Juve for winning the league title before, and then we congratulate Lamin Falcons, and then Mariama Bumso as well, female first division team. Congratulate Nurip for winning their various leagues, and then also use this opportunity to congratulate Rhino Football Club. Sangha Football Club for qualifying to the first division, to the playoff, the first ever playoff, and then this it was like a little bit emotional to me because this Sangha qualified. That was the only thing I was really looking forward to Sangha's qualification because Rero Winbilne last season Slevan Creative and then his main objective of the team was to take the team back to the first division, and he started with them. And unfortunately, Yala Oko, new delos in Boba Yala, Yala minimum can actually in fact Mujel. Why the profit or Gonyala Tamediana subset the town and Agno to Buba. Steve ñu dal laa bàyyi nga dal di nuyoo sa fans yi wala ñu dal di dugg si waxtaan bi. waaw ma ne Buuba Habib ak coach Sana maa ngi leen a nuyu man and comme Sana nu mu ko waxee yaakaar ngeen ma bugg a am si show bi but time amutoon I'm very happy and to join you guys today to spend some time with you guys and the fans watching as well. So yeah, thanks for having me. Steve wala ñoo dal di dugg si lu nga xam ne mooy draw African Cup of Nations bi gis ne tam Ajman ubbi nañ at si lu nga xam ne mooy important 3 wins daf dee dal di boost lu nga xam ne mooy confidence si players yi ak lu nga xam ne mooy fans yi ak yow individual yi season bi tam goal si dina dal di ñëw assist si dina dal di bari wante like with nga dal di starté season bi at 3 points loolu naka la dal di bëgtee. Yeah, I mean coming from last season, difficult season like Amon, so starting this season with 3 points, because last season, before you even answering first 3 points, it was very, very difficult. We struggled a lot. So having the first 3 points in the first game of the season and playing a very good game against a very strong opponent was a very, very big relief for us yesterday. And I'm very happy and
positive that this season would be a different one because we have a new coach. The management also, there is a couple of changes, so everything is quite new and it's going smooth. So I'm optimistic about the season. So we have a sauce. Okay, you do all of them. All of. It's Okay, easier. okay. It's easier because legally they get feedback from our fans, to go local. So you can speak in Wolof or Okay, Mandinka muna as you wish. hoblen kom wahi kan beda. Yeah, exactly. Wow, Exactly. wow, okay, muy cool, muy cool. Buba yow gis neen last time bu ma waxtaanaa yow affaire African Cup of Nations muy jamono bi nga xam ne woon Cameroon wi na African Cup of Nations tey ñu bëri na leen dal di xoole lu nga xam ne mooy underdogs like draw bi yow follow nga ko dem nga social media ñu bëri follow nañ ko like ban yëg-yëg da nga dal di am nga dégg sa turi dikka Gambia ñu dal di ko balot si African Cup of Nations for the first time si sa jamono at lu nga xam ne mooy jamono Gambia. Yeah, I mean, to be honest, most of my setan draw African Cup of Nations because I don't look forward to seeing any country other than my country. So, the Monica is my first time I actually talk setan like draw with everything, and it was a very very special feeling. It was very nice feeling that I'm the first time one talk the setan draw is the first time that my country is qualifying and. For once nagis mat dekatam sen tour si groupings bi. So it was a very very proud moment for me. Motama them on Instagram live to share it with my fans, both Gambians and people outside. So it was a nice moment for me, and I'm very proud as a Gambian to witness this day and be part of the group that made history. So content na torop. Like finally like one of you is what Habib at Coach Sana like confidence level bi si players yi believe bi ne okay in fact dina mën a dal di oyo underdogs wante yéen confidence boo leen dal di wone naka da ngeen daal di demee si tournament bi nakam da ngeen a mbuta si groupe lu nga xam ne mooy groupe F. Yeah, I mean, it's always nice that soon la consider as underdogs because you don't have any pressure going into the tournament. So team you Maggie, I mean, you the favorites, they are the ones that should come with pressure. So I think that's a good point for us as well to know them to tournament be considered underdogs because teams you don't know, maybe let's say Algeria or another big nation wouldn't come 100% prepared facing the underdogs. They would think, okay, it's gonna be an easy game, which is gonna be a plus for us because and you know them for us underdogs, but at the end of the day, I'm sure doing for Ghana as you don't hold underdogs. So boy, I mean, knowing Gambian, we have ñun ndongo lañ xam nga. So gom bang for belief bang for so team ndongo la comme numa ko dee waxee depuis doorin bi so team ndongo la ndo yëpp paako yëpp ndongo lañ so dañoo dem si tournament bi ak liggéey boppa boobu buñ demee si qualifiers because qualifiers bi tam I guess we were the underdogs as well si suñ group bi and we ended up topping the group so same vibe la ñoo demee same mentality and inshallah tournament bi dina baax. ñu dal la meegu nga dal di noppale ko tuddi Habib draw bi nako dal di jàngatee ñu bari wax ne Gambie leen si dal di génn soo dal di xoolee Mauritania lu dal di dépassé football Mali ak Tunisia experience be redeem be loo dal di jàngee si draw bi. waaw going forward ba nga maa wax man suma opinion hence na ñu ngi am fii Steve koo xam ne moom footballer la and then su ko neexee nekk fan so moom he's here xam nga moom mi nekkee ñaari boor dinaa ko laaj moom Steve personally ndax def na analysis of the group comme check Mali check Mauritania and Tunisia and moom fu mu nekk nii fans yaa ngi ko seetaan so dina baax fans yi déggee si moom ndax moom def na analysis am moom on a personal level whole teams yi how good they are at how Gambia ñun suñu chances yi and what we have to do to suñu mënta am first tam ñu am second so loolu bu gën a Steve mu elaborate moo ndax def na any personal preview comme check teams yi bu baax. Yeah, I mean
Mauritania mom, I'm not very familiar with them, but Mali and Tunisia, I'm not a lot about their team and their players. So I mean, it's a fair group to be honest, but it's still not an easy group. I mean, because ñun bi suñ first time la, so Mali, Mauritania sa demoon nañ Mali Yep. ak Tunisia ñoom min nañ tournament bi, so I mean, it's still not gonna be easy for us, even though I mean, football la do dee mun a wax ban team moo mag léegi ak ban team moo magut, because they have professionals, we have professionals. They're playing in Europe, we are playing in Europe. Guys and bigs like Marega is playing in the Gulf and in Saudi Arabia, and that is not far from where I'm playing too. So it's literally the same level, I guess. But experience with Munka, they were there before us, so I think Lolu tam plus la puru guy, but still I think it's a fair group, and we can find our way out in the group. Buba, I think man lu ma say yokk rek mooy going forward is about the mindset. Football mindset la rek. Dëgg la am na levels waaye ñun comme que léegi am nañ players yoo xam ne dañoo play week in week out, so meaning physically mentally they are ready. yaa ngi play 90 sa club. There are so many Gambian players who are key players in their respective clubs. Loolu before ñun duñ ko am da nga gis ñu suñ players yi time boobu noonu ñi duñ play ñi amuñ club. Loolu is something of the past. Léegi am nañ boys yoo xam ne da ngaa toog fii Gambia nga cuun ngay seetaan Gambian play mu ngay play, so loolu yaakaar la si ñun. Man nag am not putting any pressure on the team, because the fact ne boy qualify nañ man loolu mooy li nga xam ne moom moo gën a neex si luñ def. So whatever happens at the tournament, I'm still with them, because fu mu nekk nii kenn du waxaat kañ la Gambia qualify, because they made history. te nit ñi buñ underestimate loolu ne Gambia made history te boy ñoo ko def. Waaye most Gambians dañ dee judge dëkk yi by names, because some are saying ne Mauritania by force we have to win them. Loolu doo dee waxee noonu ci football, because Mauritania am na time Gambia were bigger than them, but soo xoolee ñoom bii mooy seen second AFCON, so ñu ñooy force. So there is something that they did right ba tax gars yi njëkk a ñoo qualify. So toog fii di wax ne Gambia dafa win Mauritania because it's just Mauritania, it might be misleading, you know, that might be misleading. Lu am solo mooy rek ñu yóbbu the right players at the AFCON. Suñ defee loolu boys yi can win anybody, because comme Steve nu ko waxee we were suñ groupe bi we were underdogs, we end up taking the first spot. Loolu moo laa woon ne on our day we can beat anybody, but suñ prepare team bi the right way, you pick the right players, I think ne we have a chance, because Gambia win na fi Morocco, win nañ fi Guinée, win nañ fi team so yëpp. So on our day we can beat anyone. Man loolu laa gis. Wow, coach Sana, ñu dalee laa bàyyi rek amoon nga programme immediately after draw bi, yaa ngi woon Instagram, Facebook, tëdda nga nelaw nga, like sa analysis bi ak ñooy xoolee léegi tam ñooy approché teams yi, because dafay léegi li doon tane bi am nañ a big regret ne comme ni nekkuñu dal di play lu nga xam ne mooy World Cup qualifiers bi, daf doon ñu naa dal di boost moral si place of doon dal di nekk benn, wante léegi dinañ dal di doylu ne ñu ngi dem African Cup of Nations. Nu ma ko waxee woon draw bi xew na, gis neen place bu dalee nekk muy suñu diggante Mauritania, Mali ak lu nga xam ne mooy Tunisia, like draw bi noo ko dal di jàngatee. Waaw jërëjëf comme ni ko Steve waxee rek man sa African Cup of Nations draw bi du ma daan seetaan. The fact that this time dama am pour daw jóge liggéey ñëw toog seetaan, and then maa ngi woon Instagram ak ndax you know ak Demba, you know, because we were talking about this draw. In fact man dama doon ñaan yàlla sax bi ma am ay Algeria ak yeneen dëkk, you know, I was looking forward to have Senegal actually. But hey, loolu lañ bëggoon, because ñun we dreamed, these boys dreamed to be where they are today, and then they dream and work hard to achieve their dreams, and here they are. Abib said it, they made history, and that is something that we have to embrace. You know,
the real job starts because already xam nañ ne ñan lañ bokkal group ñan lañ first game. I'm sure the coaching team, the technical team have already started working on modalities. In fact, new whole guy talk about set target. I'm the coach is going to try to do a lot of communication and players. In fact, guys set target. They believe now that they can achieve their targets. The targets to me, on a personal view, is after the group stages. We must go through the group stages. Okay? They would know we will have to allow them to do their job. Okay? Yes, the pressure would come out from different angles, but everybody has a role to play. The players the role to play, the coach has a role to play, federation has a role to play, and the fans has a role to play. So understanding connect a responsibility, right? For easy for you see man personally draw been drawing the bottom line is drawn. It's drawn already. Now it depends on how we prepare. Okay. Again, players everybody get healthy towards the course from now on until January. Everybody fit need play week in, week out, the rest need to buy a good PC. I've seen also organized like a training camp in Sumafate in September with Comoros, if I am right. I don't know how true it is, but I know a training camp is in the offing, and that's gonna really help. In as much as Nepal plays World Cup qualifiers, let's still go on and new camp players together and try to work on specific areas because there is a lot of job to do. I'm not able, but qualifying then crossing that hurdle. Now we in the tournament proper. You play teams on the come they are more experienced than us. ñoom dem nañ fa demaat fa war fa dem demaat fa waaye ñun ñu ngi door a dem and ñun ñu nekk underdog dem tournament it's not bad. It's not bad at all. But we will use it on our on our favor. There's little more than this period. And then I've spoke to a lot of players. I know how prepared are they. They're all excited. Excited to make sure January they're all ready for every little thing that you can think of. So we all the authorities you organize as much games as possible because football young. There is a way. So we must try to take that out if we want to be successful. I have no doubt players, every player will respond to the national call. I'm not lul. Because Kuneka will represent Sadika. In fact, so all of these core players, these are players they came from the grassroots. Okay, so nyom handling the importance of playing for the national team. And I believe there is no player that national team do see what problem. Problem in Amoy, that administrators would try to help us to have the best of preparation before January. Steve, comme ni du la teg lu nga xam ne may pressure danoo fast track ne comme ni léegi nii yow lan mooy sa dream African Cup of Nations parce que ne previous stars yi dem nañu toj African Cup of Nations léegi nii sa morom yaa fa dali nekk ñoom Ismaila Sarr ñoom Mohamed Kudus ak yeneen di kay Guinée ak yeneen li yow lan mooy sa dream African Cup of Nations like naka di nga dal di imaginer ne African Cup of Nations despite ne fu mu nekk ni club baa nekk sa focus wante like sa dream lan danoo expect si Steve African Cup of Nations. Since we nekkee xale am nga ñu ngay gis ne Gambia mosut a qualify so suñ dream ever since moo nekkoon pour qualify al Gambia to the AFCON which happened now so next step bi léegi ñu ngay dem si tournament proper bi so I think suma dream like every other player's dream out there is to go out there do the best as you can and who knows that many players got the biggest moves of their careers in this tournament so we also want to get to higher levels so we're going out there to give out 100% luñ mun yëpp def ko fa suñ amee chance pour enu ko isi ko town looloy dream bi de enu trophy bi xam nga but we are going out there ñu jël every game step by step personally
dem foofu noonu play good football lu gën a important enjoy suñ bopp tamit cause lii moment la boo xam ne ñu ngi ko ñëw leave for the first time and xamuñ ndax dinañ ko musa leave so we going out there to enjoy as much as we can cause football bala nga ko gën a mun a play nga enjoy ko so I mean man suma dream going there is to go all out for the bigger prize which is the trophy so fu ñu yàlla em loo ñu xam ne foofu lañ em waaye ñu ngi dem all out there giving out everything 100% and ñu amee chance pour sàcca trophy bi ñu sàcca ko ñu ak moom daaw why not yeah man why not anyway am nga ñun football sometimes dafa garaw some players are really good but sometimes luck do nekk seen side yeah because if I have to talk about you let's say someone xam nga nit mun naa wane kii real da baa ngi fan la so he's just trying to put Steve xam nga up there fekka demeewut noonu waaye suñu waxantee dëgga comme yow bi nga play si ligue bi Gambia li nga fi def si ligue bi ba baa ngi fee génn ñëpp xam nañu yow sa potentiel digga most of the Gambian fans abroad xam nga ñu la ene woon nga play in this top leagues waaye xam nga destiny la so fans yu bari dañuy laajte about loolu so moo tax tey ma am opportunity bi ñu bari dañ fo ne maybe it's just your choice ne you are playing in the Gulf or China because they pay a little bit more money yaa ma understand so fans yi nga xam ne ñooñu sa die hard fans lañ waaye amuñ chance pour laaj la ko o amuñ chance pour wax la loolu so ma ne xaaral ma use the opportunity to squeeze ma jox la ko nga xam ne soo ko ansee mu nekk once and for all ñu mun a understand ne why is Steve playing in the Gulf or China te sooy xool Steve potentiel bu mu am ñëpp xam nañ ne mun naa play anywhere in the world because not many Gambian players ñoo toj ligue bi ba mooka ñu génna because yow bi nga bàyyi league bi you are the best player in the league loolu nekkul debate sax it was obvious I'm not trying to glorify it but that was obvious because you are the best player in the league so loolu baax na sax fans yi nga xam ne understand why you are playing here pour nga maybe just to tell them something a minute or so pour ñu understand nga xam ne nobody duma laagat xam nga lu mel noonu waaw no I mean comme noo ko waxee sama final season in the Gambia bu ma amee opportunity bi pour dem China it was like a very big push and pull cause ñu bari ñu ngi doon wax ne like I was the top scorer that season in the country ñëpp a ngi doon ne like the best player in the country shouldn't go to Asia ñëpp comme noo ko waxee ñëpp a ngi doon seen to big leagues yi big clubs yi in the top leagues but I mean knowing Gambia ñun duñ dee teel a am chance boobu of agents coming to the Gambia regularly so I mean it would have been a big risk for me to reject that move to China and sit down waiting for that European move even though there were interest from a couple European clubs but twice ñu ngi dem man maa beneen player moom tam mu ngi si national team right now Buba twice ñu ngi dem pour apply for the visa but we were denied so that was when China came and then I got the China and I think the following month Buba got the Denmark so maybe man maa ko doon kal moom moo tax amutoon Europe man ma dem China rek moom am Europe bi so that was how the move up came about in China so bu ma demee China door di play a good season must score 18 goals in 26 games after that season there was so much interest from Europe big clubs in Belgium Ghent sorry team Solmar nekka léegi and also Watford in the Premier League I think ñoom ñoo gënoon a show interest than any other club guy push waxa suma team bi ba suma coach bi by then Manzano who was the former coach of Atletico Madrid and stuff on my best officer ben wax dem wish good luck cause he was thinking everything was already done dama dem cause guy ñu non wax team bi direct ba mu waxa man coach bi ne ma ne most likely doo fi nekk second round and stuff but at the end of the day come Gambian passport be and the Premier League was that obstacle for that move
also transfer fee was also a problem at first, but I guess passport bi su demoon through, they will finally get to an agreement to transfer fee. But ñaari problem yooyu ñoo fa nekkoon passport bi transfer fee. At the end of the day, passport ba mujjee kal move be to Watford, so that was how the move collapsed. And after that season, also I played another season in China, scored 11 goals, and I'm in so much interest also again from European clubs. But my team was asking a lot for the transfer fee. I was ready, like come no ho ahead, Fabi China at Arabi more Europe, foof. So Lolu Mungfa, but still I was ready to take a very, very big pay cut to move to Europe. Like Pareona pour sacrifice to move to Europe because everyone was like, okay, it's a quality danga wara neka di play Europe, blah blah blah. So I was like, you know what, I'm ready to take the sacrifice. My deal pay cut is my salary, deal a less salary to move Europe. But then again, final answer we nekkut on si man team bi nanguwuñ. Look, I don't like that was very, very expensive for transfer fee to European clubs. So that was how move be ñëw through. If you can remember modern them Al Shabaab from China, it was like final day of the transfer window because you know push and pull with the European clubs, hoping that you know race and bit be that the window is closing, but they didn't have the money to pay for that big transfer fee with Chinese. You don't like that. So at the end of the day, Feka Mantam, I've already played 4 years in China. I wanted a new challenge, so Buguma want to stay in China for long. So Al Shabaab si lañ ñëw Arab yi rek a pare woon pour fay transfer fee bu Chinese yi buga, so guy génne baax bi guy fay ko. That was how I made the move to Saudi Arabia again. Because if I didn't move, I would either play in China for another year, maybe mu nekk as ma 5 years, or ma talk for 6 months because it was the final day of the transfer window. So I had to take the move because I wanted to move outside China. Sila them Saudi for another adventure. So the problem was not from me because I was ready to take the pay cut and move to Europe. But smart team will not like the European Union face. So that is the reason that Belegi mange play fee. But I'm hoping after the AFCON I'll have that chance again, and it would be much easier to move now because I'm no more in China. So maybe it will be easier with my club now. Lolo leer na. Mhm. It was good am la fii and then nga def that clarification. So fans yi nga xam ne ñu ngi so Steve wax na ko so you all have alhamdulillah. So fu nekk nii man moom mooy loolu. Yeah, dëgg la but am guys always life after football tamit. So you cannot go just for the sake of mage play Europe and then you la pay you pay, you know, and you have family. The football sport boo xam ne la am nga mu nga fee mu nga gaañu it's all possible am nga yëpp lu mun a am lay no sa carrière mun na end within a day. So yeah so loolu leer na so Buba there we go. Wow, coach, gis nañ even Cameroon bu doon jël African Cup of Nations seen place yëpp ñu ngi daal di scatter woon in Asia in Gulf bi, you know, so naka da ko di gis as a coach soo bëggee pick team na loolu tam dafa war a nekk importance because ne Gambian si bari exemple man damay am question boobu la moo tax suñu place ñuy play Bangladesh la moo tax ñuy play Belarus ñuy play Macedonia, you know, those are funny questions yi nga xam ne dañ ko jël laaj wante ne nga xool suñu background at the impact parce que ne like example of Dembo bu mu doon jógee Gambia he was 0 wante léegi ne muy 1.7 million transfer market am bi. Yeah, Buba, jërëjëf loolu lu am solo la because coach bu nekk you want to select your best players, the best players ba ñu ngi play the best team around the world pour nga gale naa indi si national team bi because national team bi dañoo war a understand ne amuñ time to work on certain things. The coaches bi fa nekk would wanted to use players that are actually ready to compete. Li si gën a important mooy coach bi nekk si national team bi dafa bëgg a pick. Don't just pick any other player like that. He wants to have a team. Okay? A team in the farm components. You know, so could be you have to suit his playing style, you know, like in the, you know, I'm the top players I don't know the buying to know them to tournament.
gis nañ ko si ñoom Southgate gis nañ ko si ñu bëree bëri waaye nañ understand tamit ne coach bi am na philosophie am na lim gëm am na pattern bu mu dee play si national team bi so il faut muy seetaan players yooyu di xool yenn players ñoo sut pour play man suma pattern bi pour ñu mun maa jox ok issue bi ñun bu am Gambia mooy dañ dee bëgg a dictate too much of lu coach di def ku nekk am nañ almost a million 1.5 million coaches in the country ku nekk dafa wane Steve dafa war a play dafa war a play diw dafa war a play diw dafa war and buñ fàtte ne 11 players rek lañ mën a play in I mean in a game ok so liggéey coach bi foofu la ñëwee te foofu la nii nag so loolu moo taxit coach bi su amee player boo xam ne mu ngi play week in week out te sut na philosophy it's more likely than dafa count on the player than mu nekk player boo xam ne mu ngi play si a top league sax but he doesn't his his philosophy okay it doesn't matter gis nañ fi players yoo xam ne coach bi mu ngi use ñoo xam ne you know amuñ club but xëy na kooku player bi lim koo jox at that point in time xam na ñoom addu nañ si disagree ñu bëri nañ si disagree waaye xëy na coach bi player bu lu ko in time at that particular moment would be better than keneen lum ko jox ku play si certain level. I don't dispute the national team should be for our best players. Dispute the fact that it should be for our best players. But you wanted to have that a good balance in the national team as well. Okay? I'm not need a technical player. Need to come play you skillful. You needed someone who's very technical to have the Munna work in defense. Okay? Come on, for example. Yagana, not because people talk, but I always said needed a player that can open the defense up because it's gonna give us an advantage because Asan the fire, Badamosi the fire. But we needed someone that flexibility. Surely you have this impact that Binko as a national team. You know, and then he played his role very well. I think I mean one of the best I've seen in play mooy bu ñëwee and Gabon biir Gambia. He was soft, but he came to do a job and he did it perfectly well. Sometimes you needed players they will just come to do a specific job for you. Or not take them to Benby, you got a specific job. And that's it. You needed that. So our job is very, very difficult in a sense. We have to pick a team. But you want the right balance as well. So you pick a team. You don't just pick a team because their names. You want to pick players who can give you the specific, who can give you a specific job. Anyway, my observation, I would never say he has to pick X, Y, and Z. I would advocate the players in play week in, week out because Lulu Boy Yomba lost a league. Because he play week in, week out, they are physically fit. The only thing you have to work on is their psychology, put them to fit into your own philosophy. All right? But on the other hand, we have to let them do their job. He has the team, and I believe that the right people for them to take the coach that is his technical team as well. So it's like it's a very complicated job, especially make a coach in Gambia. Coach in Gambia more than coach in Nasib. So, and I know I definitely feel the way I mean Tom Limo is going through a lot, which is which is not part of the job we do. The pressure will come from everywhere. So it depends on the character of the coach. He has to believe in himself. He has to believe in his own philosophy because no more you qualify. Steve, ñu la dala yëgale rek fu nekk ne am nañ 20 minutes wala naa dal di bàyyi wante soo ñëwee nga xool team bond bi place yu bari jàngeen gifts place yu bari jàngeen Real de Banjul yaa ngeen national team bi like cofeel bi understand bu nekk si seen biir boo ndongo yi loolu naka la mel tam ba pare tam competition bi tam because fu nekk yi tam just si wing side bi rek am na fa lot of option striker si am na fa option goalkeeper is léegi competition mi ngi bari so it's not about Steve rek la wate Steve dafa war a prove competition bi tam si team bi tam ak emergency
ñi nga xam ne mooy players yu ndaw yi au players yi léegi ñuy dal di toj sa ñoom Mass ñoom Raka ñoom Dembo Dabo ak yeneen players ñoom James Gomez naka da nga gisee those three questions Yeah, I mean, first question bi lan la. No, comme team Group bi waaw group bi the dynamic of the group. waaw foog naa loolu bokk na si lu gën a key factor yi si suñ qualification bi I think group bi bokk na si like atmosphere bi si group bi ak ñëpp nuñ nekkee benn parce que comme daa maa ngi doon déglu déewu ñoom daa seen life bi moom ak coach Sana ndaa num ko fa doon waxee from first game bi man tamit inside Angola like because normally in football ñëpp a dee bugg a play man sax soo ma bencee dama dee mer man soo ma ceeñee sax su ma play 90 minutes maa ngi sonna sax duma dee bugg a toog so it's normal in football ay dañ dee lifin ñëpp a bugg a play ku ñëw rek dang dee bugg a play sa part but in that game mooy first game bi si qualifiers bi away we were 1-0 down si bench bi ñëpp a ngi support cause man maa ngi woon si bench bi that game Angola ñoo ñu njëkk a score but ñëpp a ngi support comme doo gis kanami kenn ne kii mu ngi mer ne start wala kii mu ngi mer ne start which always happens in a team after first 11 bi rek dang dee gis kanami kenn foog mu am ku xala am xam nga rek ku nekk si feeling sam but from that day like si bench bi ñun ñëpp a ngi push su nit gaañoo instead of kit manager bi o keneen ki joxe ndox sax ñun player ñooy daw jël ndox jox la nga naan si from si touch bi like from there and I think loolu bokk na sax lu gën a push boy ñu nekkoon si biir field pour ñu def a quick comeback cause ñun mi nekkoon si biti ñu ngi doon push guy di yuuxu di wax ak guy and then in the end si lañ turn around game bi ñu win 3-1 from that day celebration bi si locker room bi ñu play wut you can't even tell kan moo play ak kana play wut kan moo winal boy match bi tey ak kana def ñëpp ñu ngi kontaan ñëpp a ngi nataalu everyone was just together. Man, I've been in the national team since 2015, but I've never been in a group as positive, fun, serious, and mentally very strong like this group. Like group bi ñëpp ndongo lañ loolu laa dee wax gaa ma ne leen ñëpp ndongo lañ moo tax mu dee yomba ñun pour ñu play. No one goes out there scared or nervous. Suñ duggee si biir fii ñun ñëpp ndongo lañ dañ dee nekk di waxante booy nañ téye bool bi ñu ñoo daxa gaay play ak yooyu noonu xam nga yooyu daf dee ta affaire si gën a dem so we have like one of the best groups that I've ever been to since Bumadore play football. Ñëpp a déggoo I think loolu bokk na si lu ñu gën a push throughout the qualifiers kuñ select good match bi sax cause ñu ngi am group chat WhatsApp group chat ku di drop match bi suñoo play moom nekkul fa but suñoo play gars nañ send message ci group ñu méegul finalist bi sax to this other game but they were there the other games nañ send message ci group bi wish ñëpp good luck so all through the qualifiers am na players yu were ñu nekkoon in and out but still there was no ill feeling xam nga ñoom ñëpp ñu ngi jàppoon suñ gannaaw ñëpp a ngi supportante game day ñëpp ay send message ci group bi wish boy good luck so I think loolu bokk na si lu ñu gën a push ñu aaga fu ñu aaga jamono boobu dañu mën a dal di predict line up coach bi muy Sangdong muy ko ñu mën a dal di nekk rabul sa wet sa xarit Tom Senfit wante léegi doo dem mën a dal di predict line up bi léegi Steve have to walk his socks off naka da nga gisee competition boobu ak yow tam soo dee play week in week out either midweek wala weekend nga xam ne like journalist yi follow sa progress coach baa ngi follow sa progress competition boobu like even xamul sa na tula dafa start tey xamul na sa Steve dafa doo competition boobu tam naka la dimbale team bi tam ak naka la dimbale yow sa boppa ak regarding mentality. Yeah, I think competition boobu dafa am a lot of positives si ñun cause dafa tax sooy play every week danga ne dama war a def dara as a forward player danga ne dama war a score or ma assist cause ñun offensive players it's all about the numbers su ma defutee lii ku ma bokkal place mu ngi source fele so man tam dama war a def everything so xam nga rek dafa gën a tax you fight more ngay train more su train jeexee ak groupe bi nga dugga si gym bi trying to be one step ahead of your mates xam nga so I think loolu tam daf ñu dimbale trop the fact ne competition mu ngi si national team bi mu ngi feeñ si players in the club sides because you can see that comme no ko waxee si kaw like especially offensively
every player is blowing in his leagues. So I mean, coach be for sure xam naa ne mu ngi am headache right now pour team bu mo select. Even Campini, talk less of the final squad that is going to the tournament because so it's more of a positive than negative that ñu ngi bari options because mu ngi tax players yi ñu ngi gën a fight seen clubs yi gën a play good. Even so dem tournament bi yaa ngi play good sa club, it can get you another level. Seasons coming, so I think baax na si ñun tamit challenge bi ak competition. Coach bi tam like benn relationship tam la amel place tam lu nga xam ne tam am na impact because ñu bari nañ ko mën a against ñu bari nañ ko mën a dal di sport wante yéen place tam you know lan la nekk di leen dal di jural loolu la nekk di leen dal di isil parce que ne yéen you are close to him da ngeen dee waxaa moom even soo leen play wutee soo leen play soo leen gaañuwee soo leen scoyee national team of national team tam kan mooy tom seen fit si liggéeyam. Yeah, I mean am nga ñit rek soo leen xamante wut de I mean da ngeen di am different ideas about each other. Man bala ma ko meet dama foogoon ne ku dof la but ku dof la in a nice way though. But he is a very nice guy. Man léegi suma play game suma pare game first message ma dee fekk suma phone bi mooy message am moom coach bi. So I guess noonu la with other players too. Saa yu ma pare play ma duggee si locker room bi ba sangu ba pare ma jël suma phone bi di ñëw ñibbi rek dama fa dee fekk am message am wax ma ne mu ngi doon follow. Naka leen di feel soo gisee message am first message am moom. Yeah, I mean, they feel like you feel good that the Sun national team coach, like every player's dream is to play for the national team. Because even to my team, I'm Tunisian, so buñ defee balloting bi ñu ngi waxtaan yu mu maane dem I wish man tam ma mënoon a nekk suñu national team waaye duñ ma dee select musoon a play seen national team waaye mu ne léegi nekkuñ di ko jël so xam nga mu ma doon wax yooyu noonu so moom nekkul di am message from guys and coach but man maa ngi am loolu so loolu daf la dee feel special that okay ku I mean cause football bi dem nañu na ñun lu ñoo xëyee pour suñu dëkk la so ku la nekk di representer dëkk tam mu ngi bàyyi xel loo nekk di gis mu ngi appreciate loo nekk di def cause bari na players mënoon naa toog ne okay kii laay follow du ma follow kii but the fact ne yow yaa ngi receive message makes you special so dama dee kontaan ne he is following my games and mu ngi gis lu nekk di def so it's nice. Wante Steve léegi xam ne da nga joxe sarax yu bari muy Tabaski muy weeru koor wante léegi tam it's very important pour fans yi Gambia ne dem Cameroon support seen national team yow loolu tam noo ko dal di gisee yow tam parce que ne nekk nga play nga xam ne fans yaa ngi ka soo sa vest biir Gambia you know for them because am na débat ko complain Steve du dee reply message wante ma ne ko ne message of dee dal di bari wante just fans rek parce que léegi nii tey hundreds of hundreds ñu dal di lock in pour dégg sa baat wante ne tam like yóbbul ñu fans yi tuuti fans rek loolu si dal di mën a wax. Well, I think ñun players yi tamit fana am na ñoo xam ne yaaga nañ ñoo follow am na ñuñ xam am na ñuñ xamee si internet bi ne yaaga nañ ñoo follow so fana liggéey fédération bi la pour make sure ne fans yaa ngi dem but ñun players yi tamit ñuñ si mun a yóbbu dinañ fay yóbbu some pour them as much numbers as we can see AFCON because past years I mean last year like year before last time ending the season ni ñu ngi woon because of COVID bi nekkuñu woon di am fans si stadium si so léegi ne am nañ fans si I think nañ war a kontaan trop pour am so much number of Gambians yu ñëw Cameroon so fédération bi suñ defee seen boor ñun players itam nañ def suñ boor ñu yóbbu as much as we can cause su gaay demee ñun la gaay demal so it's still a win-win situation so inshallah ñun tam nañ def suñ boor su AFCON jotee ñu yóbbu ñu ñoo mën a yóbbu. Coach sana dégg nga Steve lu wax si affaire yi dynamic team bi you know lu gaay dal di jàppoo nekk magante raka am nañ fa senior players am nañ fa star players ñu xam ne ñu ngi ànd lot of thousands of euros wante maynum loolu lu gaay dal di may mooy ñu ne national team bi ak soo naka da nga jàngatee loolu you know as overview yaa ngi amee sa team wala yaa ngi amee dikkatam nga gis place itam dal di jàppoo
loolu la daf dee dal is positive results. waaw loolu bu wàllu am solo la xam naa ne loolu ñu ngi ko doon maa ngi ko doon waxtaanee ndax di other time bi ñoo dem balotan bi xam naa ne man I will go way back before seen game bi Angola I will still go way back to the training camp bi guy among Portugal. And you can see the team spirit, the atmosphere in the camp. It was amazing because we are very fortunate and we have a lot of videos. And you can see how the young players, how the new players were helped to settle in, to the national team, which was amazing. And I think senior players in the national team, they played I'll give a lot of very credit to La for that. He Yeah, makes sure exactly. that everyone feels comfortable and everyone is good. He's the best. That's great. That's great. You see, I mean, before Holland video, you the one you talk about. Okay, this is the most important things. Coach Limburg, city man, Mugis players, all are doing things together and you build spirit together. It makes your job easier. And since that day, I had a feeling there is something unique in this team. Okay, anytime you saw this team going, you go for international games, you could. I mean, I am very fortunate to have spoken to some of them all the time. You know, come look what's in there. It's like a hidden forum. Like we can't say much, but I know that he's a very great leader. He's a very good captain, and then he's not only relying on one or two people. He talks to people. He's saying, I mean, that they want anybody to make sure that we can all do to move this team forward. And I think I'm not surprised hearing that from Steve. You know, young players, how do they feel? They feel that okay, so we just have to follow their footsteps. And you could see they came in hungry and they're dreaming. That is what you need to think in this team. So I mean, it's something that could, I mean, the relax law, the make his job a little bit hard because to selection he would not want to select players he feel bad, he feel good. But at the end of the day, that's his job. That's why he's the coach. He has to make a decision, and sometimes it has to be a very hard one for him. Believe me, select team pour build up Afcon. It's gonna take him time. He's gonna look all the loopholes, everything humanly possible. To make sure that he try to satisfy his players. But at the end of the day, he has to make a decision. He has to pick a team. He has to look at it at different levels. He has to look at a team that can give him results. So it's a great feeling. I'm a captain Mohammed and a senior players you have. They are trying to feel everybody feel comfortable in the camp. I think that's a very, very good advantage. Habib, dégg nga lu Steve wax si affaire yi compétition bi tam léegi tam dafa dal di pousse players yëpp secondement offensive players yi am nañ gis nañ yeneen players dem neen loan ba pare léegi nii xam nga every minute yaa ngi mu ngi dal di count loo gisee si affaire quality bi tam lu nga xam ne national team bi tam am nañ ko parce que jamono yooyu woon Pa Dembo Touré la Idrissa Sonko Jato Cissé ndee dal di dégg wante léegi even Steve is not even guaranteed dafa dal di start match. Waaw xam nga football dafa nekk sport boo xam ne dafa xaw a doy waar ñëpp xam nañ ne club da nga dee mën a xam ne ok if everybody is fit 100% Mr. Y or Z dafa play loolu moom any team in the world li nga xam ne kii moom su wéree ak kii dina play but the fact ne Gambia léegi da ngaa compter players we have range of players from defense to anywhere loolu is something positive competition dama ko wañe rakam moo ko daxa football fóori moo ko daxa football vet moo ko daxa football non lu ma biir mooy competition for places loolu la every coach bugguloo am benn 11 boo xam ne daf laa leer ne ñu ñooy play at least you need to have at least minimum 16 players yoo xam ne daf laa leer ne ñii moom they are good to go so Gambia léegi dem na to a stage boo xam ne we have very young and
very very good player so loolu dafa baax si senior players yi daf laa leer ne look man suma caaxaanee there is Mr. Y on the bench because soo xoolee suñu game bi against Gabon fii nobody saw ne nañ play that what's the name Ablaye Sagna soo xoolee ko bi fu ko play many pundits they didn't see it coming te daf ko indi mu joxe loo xam ne ñun ñëpp a waaru we saw what Matar Mbodj did in Mauritania mu indi koo xam ne must play in a very crucial game kooku nekk man of the match so loolu daf laa woon ne man I'm good enough but I have to give more to maintain my place so the fact that we have different players from different positions is good for the club they have to fight even though xam nañ ne team boo dem am na favorites loolu moom it's very normal waaye sometimes coach bi taba team nga gis mu indi koo xam ne nga ne xëy kii moom naka la mu ñëw mu joxe so the good thing mooy am nañ players yoo xam ne léegi da ngaa toog indi Gambia nga tune in Serie A you saw a Gambian player play loolu amutoon. Habib comme like li nga wax ni jëlal a critical example of Gambia Gabon. me myself ne waxtaan ci ron man xam naa ne diw ak diw war a play I think it's a game boo xam ne we have nothing to do. We have to go all out. Why? Because this is certain players on the bench. Manasuma helping there. Wow. I wouldn't criticize, but say, wow. That's a big call. That's a risk. But hey, when I look at those players in the second half, making the difference, I said, okay, maybe I didn't want coming. So this is coaching. You have two different halves to play. You had a game plan. You give responsibility to players. The umpire and get it going. It depends on what you want. What he's gonna do in the second half. Okay, Angola, Gabonese, heading out, enough rest, so they should definitely won out in the second half. So I need to put this particular player on the bench. The second half, I just need him to do a specific thing for me. You do magic. Football do magic. Football ligue la. Te amuloo xam ne da nga toog nga okay, is this possible? Everything is possible. It depends on how you gonna go by your business. Man, coaching bi coaching comme coach dañ dee tombé. I mean, you need luck in your life at some point. You do even players need luck sometimes to score. They're not on the best of opportunities to score, and they will be very unlucky. All right, but most of the things that coaches do, it's practical. All the moves you see, all the penetration you see, they will work on it on the pitch. So when fate lolu, te ñun mom coaches is sent to Sudan. Team bi dafa win, the players did well. Team bi lose na, coach bi more bon. It's always been the case. But we are always happy to take the blow, just to take up the press out the players. So yaa ngi struggle. Waaw Habib Steve léegi nii xam ne ne borom jabar nga ba pare guddi na tam fu nga xam ne mooy Dubai ni ñu bàyyi la rek But what has that Buba, what has that to do? Why are you mentioning that? No, kii man daf ma ne buga dal rek kii daf ma ne buga dal rek no déglu wa so da nga gis ne Steve fu mu nekk nii ñu bàyyi la nga why there is nothing bad in that, but no xam naa ne foog mu dal ma rek hey nda déglu sana nda was here bu waxu ko lolu Tolda was here waxu ko lolu Idi was here so why Steve why ma ko dal why man
no wante léegi Steve man season bu nekk dama dee promise ne season bi dinaa score 15 goals or 10 goals léegi dem nga place bi nga xam ne yaa ngi jël center rôle ñu bëri na foog ne woon soo bàyyee Gambian Fondé doo mën a dal di amat place bi nga xam ne da ngaa call home wante ne dafa dañ dal di gis ne comme ni yaa ngi fall in love with Achman season bi la da ngaa promise sa fans yi mu nga ñëw waloolu si olof fu mu nekk nii gars yi bu ngi nag ñoo nekk di dal di comment after ta nga waloolu tam soosee ñu bàyyi la rek pour nga de mën a dal di am enough rest daal looy dénk sa fans yi. I mean, come every season, like double digits goals and assists. Goal money has my target, and that's what I go for. My I get for then my yoka bonus. So it's double digits goals and assists. But Steve for the honey side for the budung kol damale be gibe kam for. Yo, mbadu nga fo suwahon. Nyina yo, it is a fono man nika kawani suwahon. Ndabu ka fono mu man kol di bari no masol waka problem wali na. Coach, I'll be off. Steve, Mikale for tan naka ken na targeti. Tan goals, tan assists. So nim futa da for tan, nim men la fare je bonus ol. But if we for ganyo ibete ka paturo ke pour yaji alfutata African Cup of Nations sendo fana alfutata African Cup of Nations fana fo fana ibe duwale ñene lay bulle bang fo be mo so le ñene lay bulu. Yeah, I mean, mbe ngalo ne kom amanke kati dam fo nyi ndam male mfutande mfutata dame ke balla duwa fana suwo kono anin fanso nelka mol push fana will more be a contributor to nyin success o men soda even though dolbe siri la suwol kono bari ibe salika ibe duwa ka mole konna parents ol mel bukatanu stadium moto so ba fo kay dorong do ko nyin sign na be start ka like signing do ku banyin be start kan so mel be support kelano on social media support je mel bitano stadium moto yake anin kebal fana mel kata suwo kono ka duwa ke mole duwa la fa and inshallah alama alayen tolbe so ntenin moñol be alayemol be so injury free season la mobe fresh ha jata kende mobe ta tournament kono anin Cairo nga dunja anin Cairo nga finta anin Cairo inshallah Barka ba go bano jangi bida we need a sign card. Yep. Don't lock up Wasa. Thank you. We need a sign card. Thank you. Football fan Thank who you. need a sign card from Steve Tarawale. So no responsibility. It's from our boss, then, Bano. No problem. It wasn't. Just tell me where to send it, and I'll get it done, inshallah. Okay, all right, no problem. And Buba, I'm nanganjol. Vetla. Wana malulu, wana mane attack nga ko si bobu. Po Hawks, di may guy Hawks si best man mangi tok. No. Man I'm comfy, you know. But that one ko muna ma Habib da ma attack. Wow. What is doing Hawks? Okay. One ko Habib real. No bana roll the new ball. Yeah, Buba. Didn't use this didn't use this opportunity. You thank Steve, and then you know, policy can thank BI in this possible because he's been very helpful. I think we want to have Steve on the show. He was like, okay, coach, I'm no problem now. I'll make it work. And then, in fact, he was the very person who was like pushing me and your name link me up to you, and then that shows that the interest he had in getting Steve here. You know, he's PR is Steve B, and I think it's very important to acknowledge Noru. You acknowledge his efforts, and then Gam Football Fan Forum really appreciated your effort more than BI. And all the fans out there watching, and then this is just a start. Come Doran, Steve autobiography, Monsi Bopa. We're not
we're not gonna even like we're gonna start Steve from Serekunda East right down to where he is today. It's unfortunate that this is an important one that we have to talk about. That is the national team. But I mean, inshallah, then follow his progress, and then we will hopefully have him back. Where we will, talk to Steve. Strictly on his career, on his football career, because I'm nothing Dore, I'm nothing the boy Bunungla, I'm Dore football, and then nobody know the history, and we want to have all these things on record. We want to have, in the next 10 years, 15 years, ñu dégluwaat ko seetaat ko dañ xam ne diw de fii ak fii la jaar. Su ko defee réew mi am si suñ legacy bu mu dee amaat. And I think it's not going to stop him. We're going to try our best as well. All the players in the national team week in, week out. We will try to do our best. Then reach out to everybody to make sure that, because it's a fans TV. We could sport try to cut whatever. This is a fan TV. All for Gambian football. Gis dara loolu lañ gis te loolu moo ñu amal soxla moo ñu amal we are not in nekkul kenn we are not affiliated with nobody, but we are affiliated is Gambia football. So defee lu baax dañ ko wax yow tey Steve su ma seetaanee sa game nga am a very bad game, you have to talk about Steve. I'm gonna tell you he has a bad game. We want you to improve. This is what we're gonna do, and this is what is gonna make it better. So this is who we are. And then we will try our best to make sure that ñu ñoo xam ne ñoom pour ñoom ñoo tax ñu ko def mooy suñ players yi suñ lifin ni nakal suñ waa legends yi ak suñ fans yi. So I use this opportunity to thank you once again and to thank Mola MBI. Jërëjëf man, jërëjëf. How many Steve mu ngi am documentary, so it's on the way. Yeah, it's coming. It's happening. One thing Limbo emphasize more, these players having a very good PR is very important. All players nga xamne amuñ ko, they have to. Fek nga am somebody ko xamne is responsible of your things. Ku buga waxa yow fofu la mo jaar, because pour waxa players is very difficult. Send inbox, Instagram, Facebook, what that they face is in thousands. So in case nga bida a player reply la bu ko gawa blame. Why every top player or every normal player, what I'm PR, ko hamne mom moy in charge of his up and down. Look at my so affaire dafa difficult, So it was a pleasure ñu am la fini. Fans content nañ digg nañ sa wax, and they all love the spirit, Xam nañ ne you are good to go, pare nga mentally you are ready, which is the most important thing. Ragal lo mën nga play anywhere, so we expect nga dem AFCON di by for sa name, ñun right now foofu la xaar la fen bu dem fa def a performance boo xam ne you and your colleagues Gambia nañ ñëw wane seen boppa at the big stage ñu wane ne Gambia action na. It was late but action nañ. Yeah. Wow. Inshallah loolu nag. Nga dem ba mané konté war nga. Tawa yi mu ngi alu si kaw sa ba ma dem ba mané yow daal. Xanaa moom amul jabar. Bay ko moom nga xam ne takam seyam bi maa ko dem taka. Mun wax mo wara pass encore day. Suyen Gambia. Okay, jabante rek. Thank you very much, guys. Thank you very much. Yeah. Thank you, man. Thank you. Well, kon Sana ak Habib ñu leen dem di sant amande lu nga xam ne may contenté trop de jël leen lot of effort pour ñu dal di dellu si waat pour lu nga xam ne mooy show bi su mbébét la woon tam wante ne dina fi dal di delluwaat si soobee yàlla lu nga xam ne mooy next week next Friday sa mujjanteelu kaddu rek si gàttal. So going forward, Bubal, what do you have to say? Because fans, somebody like what's happening, Maryland, they among because some of our colleagues they among job more than hot. So it was difficult putting you on Friday. So fans, you get right now. What can we tell them going forward to let's say next Friday? Sana? So they will not. Boy, could go ahead. Yeah, sorry, mange jéggal suma mic mu ngi mute. Foog nga in going forward dañoo baalu rek,
you know, new values in fans because fan program B definitely it should go on every week. But the past 2 weeks have been very difficult for us because of time constraint and you know, Lamin was running up and down, have a lot of things to take care. Buba as well, you know. I am too much time is flexible. Usually time is Julie Juma why soon time them get change. So lolu dina ma gëna arrange légui. But ñu ngi balu aha suñ fanti yep rek you know, we just wanted to get this show up and running week in week out. League si door nañ suñ players ñu ngi around the world and ñu ngi try our utmost best ñu follow their progress week in week out. And I think dinañ leen war a jox regular updates on their performance. In going forward, we will definitely do our best to make sure that we don't miss out on any week. Inshallah. Ba pare di leen wax ne rek tey am nañ Steve ëllëg keneen mu ngi si yoon bi, and then we will start working on who to bring in next week. You know, you make sure that ne mu ngi si show bi tamit. So jërë ngeen jëf. And once again, thank you Lamin BI and everybody I mean out there. But I'm not really fat because gis naa ne our goalkeeper Toldo Modou Diop dem na Nigeria. Buba mu nga confirm loolu. Wow. Story Nigeria boobu dafa xaw a des tuuti, you know, because Toldo nekk na player bu nga xam ne dama dee wax moom every day. Lu dina am solo mo ne dina move, you know, one day is not established parce que man so baba biñu na similar story that was loolu woon April la ko bëggoon a publish, so fàtte naa kañ la ko bi dana January da February si la mujjee dem lu nga xam ne mooy Njambur wante léegi ñu lu am solo mu ñu ne dañ war a come to terms ne Toldo mun si retirement am bàyyagut football wante si retirement, so contract ab dem na daal di difficult wante ne yu ne na ma evidence so mun si yoon daal pour am si club yenn saa yi ni nga sign benn club comme ni Michael Obi xam nga dafa sign Manchester United after bu dem play Chelsea, so loolu yëpp daf dee mën a am wante yenn saa yi tam is a good PR moo ko dee dal di def because PR bi dafa bind article ne Habib sign na Arsenal pour Manchester City tam yokk seen négociation xam nga, so loolu moo tax man personnellement daal wax naa ko démb ne dama bëgg a xaar ba nga officially because bëgg maa publish tey dara next week tam nga sign fii dama publish loolu dafa nekk a confusing story wante ne wax naa moom, so Toldo is someone ku nga xam ne dama ne waxa moom every 2 days daal wante ne mun si yoon pour bu daal di sign. Waaw team boobu offer nañ ko wante ne he want to look for bigger offers. Waaw boo gisee ma wala pour nga confirm loolu you are on top of this kind of information, so when it comes to Gambian players ak seen movements yi dang dee xam, so moo tax ma ne la ndax yow mu ngaa confirm loolu, so yow li nga wax nii ñëpp dégg nañ ko, so ñu ngi ko wish good luck. Amin. Well, once again, thank you very much to all our followers. It was a good show. Content I'm then Steve. Come on, go ahead. We expect to have somebody else next week, inshallah. So, bala Friday, then as usual, Guinea flyer bi. You am Lamin Baroshi background bi. You am Omar Jata. You know, you am Wuye. So we have people working behind this. You know, they don't normally come online. So once again, thank you everybody, you know, for coming, and thank you to all our Balanyo dem rek ñu announce ne tamit suñ raffle draw si dañ ko am started on next week inshallah. Ngeen look out to Gam Football Fan Forum on Facebook, on Instagram with all the questions, and then you will be lucky enough to have a prize from Gam Football Fan TV. And also didn't reach out to all the Gambian players, you know, because young fans, you know, you part and parcel of everything. We will reach out to them, you know. Hopefully we can put them on board on this project, you know, where you can win science side of players, and I know, you know, we will definitely appreciate that. Like we said, didn't have some like to make sure that you reach out to them, and then, you know, we will keep all of you posted. So inshallah, look out for the next week Gam Football Fan Forum raffle draw question, and then
useful to send in your answers, and the will announce inshallah next week. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.